بەناوی خوای گەورە و میهرەبان نیۆڕۆتان باش. من هاوژین مستەفا بەرپرسی کۆمەڵەی کوردی بە دواداچوونی کۆمەڵەی کوردی بەناوی خۆم و هاوکارم ژیانخان لەگەڵ هاوکارانم لە کۆمەڵەی کوردی و هەروەها پلاتیفۆرمی بازرگانی گەرمترین بەخێرهاتنتانەکەین بۆ ئەم کۆنفرانسە. بەشداریکردنی ئەمڕۆتان لەم کۆنفرانسانە بەرز دەنرخێنین. هەرێمی کوردستانی عێراق و کۆماری عێراق لەگەڵ وڵاتی بەریتانیا بەرژەوەندی بەهێز و زیندویان هەیە لەگەڵ وڵاتی بەریتانیا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەشەکان کە پشتیوانی بە ئامانجی پشتیوانیکردن و سەقامگیری گشتی لە ناوچەکەدا. بەڕێزانی من ئێمە وەکو کۆمەڵی کوردی لە هەموو سێکتەرەکانی ژیان بۆ هەر تاکێکی کورد لە وڵاتی بەریتانیا ئامادەبوونمان هەیە. ئەم ساڵ سێ کۆنفرانسمان کردووە. کۆنفرانسی یەکەممان لە مانگی یەک لە کوردستان لە شاری هەولێر کە تیشکی خستبووە سەر بابەتی مافی مرۆڤ و هەروەها کۆنفرانسی دووهەممان لە شاری مانچستەر کە تایبەت بوو بە سێکتەری تەندروستی. ئەمڕۆژ لێرە بە ئامادەبوونی ئێوەی بەڕێز کۆنفرانسی سێهەممان دەکەین کە تایبەتە بە بازرگانان بە سەرپەرشتی بەڕێز کاک حاجی عەدنان. ئەم کۆنفرانسا گرنگێکی تایبەتی دەبێت بۆ بازرگانان لە ناو بەریتانیا و هەروەها لە کوردستانی شانێ بۆ پێیکەوە بتوانین شێوازێک بدۆزینەوەنێ کە زیاتر هەلی کارکردن و ڕەخساندنی وەبەرهێنان بێ هەم لە ناو بەریتانیا و هەم بۆ ئەوی وەبەرهێنەرانیش لە بەریتانیا و بچنە کوردستان. بەڕێزانی من لە کۆتاییدا پێم باشەکەەوە سپاسی خۆمان ئاراستەی باڵێزخانە و کۆنسوڵی عێراق بکەین کەوا بەردەوام پاڵپشتمانە و ئامادەیە لە بۆنەکانمانە. هەروەها سپاسێکی بەپایانمان هەیە بۆ سپۆنسەرەکانمان کەوا ئەمڕۆ لێرە ئامادەن و ئێمە بەبێ ئەوان نەمان دەتوانین کەوا ئەم بۆنەیە ڕێک بخەین. سپۆنسەرەکانمان کۆمپانیای شاپۆست، برایان پۆست، ڕەشید لەو، نایتسوود، سۆلیسیتە، چای مەحموود، مارکێتی کوردستان لە بێرمینگهام و هەروەها کەناڵی بیکەیفۆر و میوزیکشن کاک شاکۆ و هەروەها کوردستان دیجەی پاشا. دووبارە بەخێربێن، زۆر سپاستانەکەین کەوا لێرە ئامادەبوون. Good afternoon, ladies and gentlemen. First, please allow me to introduce myself. I'm Jian Mobret, Head of Women's Affairs of the UK Kurdish Association. On behalf of the UK Kurdish Association, I would like to extend warm welcome to all of you. Your participation in the conference is very important to us. The UK has a strong and vibrant relationship with the Kurdistan region of Iraq, spanning a wide range of areas. Alongside share interest in the KRI stability and development. These links are the foundation of the healthy relationship we enjoy today. The UK Kurdish Association continues its activities. This is the third conference we are holding this year in a series of events organized by the UK Kurdish Association. The first was in Erbil, Kurdistan, and focused on human rights. The second was held in Manchester and was devoted to health. Today in Birmingham, we begin our third conference, which addresses trade under the leadership of supervision of Haji Adnan. The conference will be of special importance of the British businessmen, especially Kurdish businessmen. In the hope of a bright economy for the UK and more job opportunity and business for Kurdish investors in the UK. I would like to thank the Iraqi consulate and the Iraqi embassy for their support and constant presence in our activities. Finally, we would like to thank our sponsor, Shapost, B-Post, Rashid Lau, Kurdistan Supermarket Limited, Chai Mahmoud, and Knightswood Solicitor, without whom this conference would not be possible. And I would like also thank the media and the television stations that are present here, such as PK4,
K24 and Zoom and all the other, Khalil. I'm sorry if I forgot someone of you. So thank you very much. And بالعربي مساء الخير سيداتي وسادتي. بداية اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي. أنا جيان موبر، مسؤولة شؤون المرأة الكردية في الجمعية الكردية البريطانية، وبالنيابة عن الجمعية يسعدني أن أرحب بكم جميعا ترحيبا حارا في هذا المؤتمر. إن مشاركتكم اليوم تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لما يتمتع به أقليم كردستان العراق من علاقة قوية وحيوية من المملكة المتحدة وفي العديد من المجالات، وذلك انطلاقا من المصالح المشتركة التي تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية في الإقليم، وتشكل هذه الرواتب المتينة أساساً لعلاقاتنا المتواصلة والمتطورة. هذا هو المؤتمر الثالث الذي نعقده هذا العام ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجمعية الكردية البريطانية، حيث كان المؤتمر الأول في أربيل وركز على حقوق الإنسان، أما ثاني فقد أقيم في مانشستر وكان مخصصاً للصحة. وها نحن اليوم من بيرمينغهام نبدأ مؤتمرنا الثالث الذي يتناول التجارة بإشراف الأستاذ حاجي عدنان. يحمل هذا المؤتمر أهمية خاصة للرجال وسيدات الأعمال من الأكراد والبريطانيين، حيث نأمل أن نستعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وكيف يمكن الازدهار الاقتصادي البريطاني أن يسهم في خلق فرص عمل واستثمار جديدة للمستثمرين الأكراد في المملكة المتحدة. وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر، وأود أن أشكر القنصلية العراقية والسفارة العراقية على دعمهم وتواجدهم في أنشطتنا دائماً. وشكر خاص لرعاة هذا المؤتمر: شابوست، بي بوست، رشيد لاو، نايسوود، سوليسيترز عن سوبر ماركت كردستان وشاي محمود على دعمهم الكريم ومساهمتهم القيمة في إنجاح هذا الحدث. وشكر خاص للمحطات التلفزيون والإعلام اللي موجودين اليوم معنا، وشكر خاص للدي جي كردستان باشا ولكاكا شاكو لعزفهم، ومرحبا بكم مرة ثانية. فلنبدأ اليوم مؤتمرنا. ئێستاش بەڕێز کاک حاجی عدنان بەرپرسی پلاتفۆرمی بازرگانی با فەرمێ بۆ پێشکەشنی وتارەکەی. And now we ask Haji Adnan to come here. Bismillahir Rahmanir Rahim. B'nai Khwai Gora. It's my name Adnan Mahmoud. I'm in between our community. They're gonna say Haji Adnan. So I'm famous in between community Haji Adnan. On behalf of the UK, we are warm welcome to our networking event. I would like to thank you to our taking the time to be here, showing your support by joining us from near and far. Your presence means a lot of. We are look forward to continue sharing ideas and building a new opportunity together. How can we, Kurdish business people, influence UK policy? Let me ask you this. When was the last time a Kurdish voice was heard in Westminster? Not as a refugee, not as a victim, but as a business leader, as a contributor to the UK economy. We can influence policy, but only if we are show up united. Speak with one voice. When we speak together, they listen. That means building network that reaches
MPs, councils, and decision makers, not just when he is circus, but a constant presence. Change the narrative. We are not just small business from immigrant communities. We are jobs creators, innovators, and investors. It's time the UK see the Kurdish community as an economic force. Tell our stories. Let the media hear more than the struggle. Let them hear our success. We need to make headlines not just in Kurdish outlets, but in British business media. This is how policy changes, not overnight, but with the present and unity. Now, what the biggest challenges Kurdish businesses face, and how do we face them? Let's be honest. Many of us built business from nothing. But here's what we still face. Isolation. Many of our entrepreneurs work alone, no advisor, no network, just hustle. Barriers. From language to legal systems, many feel shut out of government's programs and funding. Recognition. Our community's impact is still under the radar. So how to face this? Knowledge is power. Let's create workshops, mentorship programs, and guides, not just in English, but in Kurdish, to bring everyone along. Build alliances, connect with the local councils, businesses, chambers, and other minorities groups. We do not have to do it alone. Celebrate our leaders. We have successful Kurdish business owners right here. Let's lift them up as example, mentor, and advocates. If we want change, we need to organize, not just operate. How do we invest together and build lasting Kurdish business network in the UK? This is where it gets exciting. Imagine this: a permanent Kurdish business chamber, events, online platforms, investment circles, not just networking, but building wealth together. Here is how we do it. Start with the trust. We must build confidence in each other before we can build capital. Create and shared platform, a digital and physical space where list businesses pitches idea and support each other ventures. This is long term. We are not just building for the year. We are building for our children and our children's children. Let's not just survive in the UK. Let's shape it. We are more than traders. We are more than survivors. We are a generation of leaders, investors, and creators. And if we unite, if we speak up, the UK will not only hear us, it will feel our impact. Thank you. Let's build this together.
Thank you very much. ئەمێ بە زمانی کوردی زۆر بە خێراتنێکی گەرمتان بکەم میوانە بەڕێزەکان خۆشەویستەکان ئەوانەی کە لە دوورەوە هاتوون زەحمەتان کێشا کە لە دوورەوە لە شارەکانی ترەوە هاتوون ئەم پلاتفۆرمەمان ڕێخست بە هیمەت و کۆشی ئەوەی بەڕێز و خۆشەویستان و ئازیزان و دڵسۆزان ئێمە بۆیە ئەمەمان ڕێخست تەنها کە وا بیر نەکرێتەوە کورد تەنها پەناندەیە ئێمە بۆ ئێوەمان لێرە کۆ کردوێتەوە بۆی توانەکانی خۆمان یەک بخەین و کەوا بڵێن ئێمەش هەین و ئێمە تەنها پەناهاندە نین ئێمەش بزنسمانمان تایە خەڵکی سەرکەوتومان تایە خەڵکی پرۆفێشناڵمان تایە زۆر سپاس شكرا لقدومكم واهتمامكم لحضوركم هذا المؤتمر حيث نشكركم سيادتكم سيادة القنصل وسيادة المندوب السفارة العراقية والخطار والضيوف الكرام الموجودين والهيئة الإعلامية والميديا أشكركم لنيابة كل ما وجودكم في هذه المؤتمر ونشكركم ومساعدتكم لبناء النجاح لهذا المؤتمر جزيل الشكر والفائق والاحترام شكرا دەست خۆش بێ کاک حاجەتنان ئێستاش کاک محەممەد سەرۆکی کۆمەڵی کوردی بەریتانی با بفەرمێ بۆ پێشکەشنی وتارەکەی. And now we ask Mohammed Barzinji, the president of the Kurdistan Association, to come here and deliver his speech. Dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor to welcome all respected guests who are representatives of political parties, members of the UK Parliament, the Mayor, and members of City of Birmingham and Sandwell. Representatives from the Iraqi embassy and distinguished Kurdish figures and loyal supporters of our community. On behalf of the UK Kurdish Association, which is a voluntary organization commitment to unity, service and justice, I extend our warmest greetings. We stand as collective umbrella for all Kurds across the United Kingdom, embracing everyone without discrimination. Our presence spans across many of the UK major cities. Wherever there is a Kurd or anyone in need, we strive to offer guidance and support to the best of our ability. Over the past year alone, we proudly carried out 1,675 activities across the UK, where we have actively engaged with members of Parliament, local council, law enforcement, and various public institutions. These engagements aim to enhance integration, understanding, and the status of the Kurdish community within British society. We have supported refugees by hosting meetings, seminars, and debates which help newcomers and diaspora understand UK law and their rights. Last year, we held a conference for Kurdish professionals attended by the Iraqi embassy, the Kurdistan regional government, and the mayor of Lambeth. We have made lots of platforms to serve different sectors of the Kurdish community. The first one is our human rights platform, under the guidance of lawyer Bashdar Hassan, which held a seminar 25 January 2025 in Erbil, with attendees including Ellie Griffin, Secretary of the British Embassy in Iraq, representatives from the British Embassy in the Kurdistan region, the UN, and the Kurdistan regional government. Second is our health platform led by Dr. Cameron Desai, which held a conference in Manchester
on 18 of February 2025 with participation from doctors, professors, and healthcare professionals. Third is our business platform, supervised by dear brother Haji Adnan, which is holding its conference today, aiming to strengthen both British and Kurdish economic development. We have proudly supported the work with Mr. Sabas Barzenji to preserve the memory of Halabja and Anfal, as well as the celebration of Nowruz and Kurdish festivals. Last year, we conducted 9 educational and empowerment courses for women and youth. We have also provided employment opportunities for many who were previously employed. For our community members who was passed away in the UK, we provide funeral service, whether in Britain or by arranging transport to Kurdistan. For those seeking to return to their homeland, we help in making the process smooth and respectful. We also support civil and legal needs, including the facilitation of 78 marriage contacts in 2024. مرجركو جنابي كاك حاجي لكو تايا مي بعض سبانسي ايوه بكم كا ليلة لخزمت ثاني راستيا ايما وكو كومالي كردي بريطانيا هاتني ايوه قدومي ايوه بو ايرا بالبشتيكو گرنگیەکی زیاتر قوتێکی زیاتر بە ئێمە دەدا ئێمە بتوانین زیاتر بەرەو پێشەوە بڕۆین. ئێمە لە مانگی 5 ساڵی ڕابردوو بەعزێک لە بەڕێزان لەگەڵمان ئامادە بوون کاتێ ئەو پلاتفۆرمانەمان دروست کرد خەونمان بە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ دەبینی. ئێستا ئەو خەونەی ئێمە بوو بە کردار و لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە چەند پلاتفۆرمێکی تر بە تەماین دروستکەین. بۆ ئەم پلاتفۆرمی بازرگانیە ئێمە پلانی داهاتوومان گەیاندن یان گەیشتنی ئێرەیە لەگەڵ بازرگانان و سەرمایەداران و بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی خۆشمانە. لە ڕاستیدا ئێمە وەکو کۆمەڵی کوردی بەریتانیا لە هەر کوێ کورد پێویست بێ ئێمە لەوەین، لە هەر کوێ کەسێ پێویستی هەبێ کورد بێ ئێمە لەوەین و ئامادەین یارمەتی بدەین و هاوکاری بکەین و بێ بەرامبەر. کۆمەڵی کوردی بەریتانیا سەر بە هیچ حزب و گروپێک نییە و لەگەڵ هەمووی شیابینی باشە، لەگەڵ هەمووی شیابینی خۆشەوە عەلاقەیەکی پتە هەیە لە بینمانە. بۆیە ئێمە هەموو ئەو کەسانەی کە لە وڵاتی بەریتانیان و کوردزبانن ئێمە بە کەسی خۆمانی دەزانین و بە بەردەوامی هاوشانیانین، پشتیوانیانین، هاوکاریانین، هەر کاتێک ئەوان پێویستیان بێ ئێمە لەوەین. پلاتفۆرمی بازرگانی کە جەنابی کاک حاجی عەدنان تیشکی خستە سەری، ئێمە دەزانین شادەماری هەموو وڵاتێک، هەموو هەرێمێک یان هەر شوێنێکی تر بریتە لە ئیکۆنۆمیەکەی یان بریتە لە اقتصادەکەی. ئێمە لەوە تێدەگەین گەلی ئێمە کوردی ئێمە لەم وڵاتە گەلێکی ئازایە، خەڵکێکی ئازامان هەیە، بوێرمان هەیە، بەتوانامان هەیە، دەبینین ئیشەکەن خزمەت دەکەن، بەڵام ئاستی کارەکان و خزمەتەکانی ئێمە بەداخەوە لە ئاستی خوارەوە بۆ تا ئێستا. کۆنفرانسی پلاتفۆرمی بازرگانی لە ئێستاوە کە بەڕاستی برای ئازیزمان برای گەورەمان کاک حاجی عەدنان ئەو پەڕی توانای خۆی خستۆتە گەڕبۆی ئەم پلاتفۆرمە سەرکەوتن بەدەستبێنێ. دوایی لینکێکی لەگەڵ دروستکە لەگەڵ بازرگارانی تر لە وڵاتی بەریتانیا و هەروها بیگەینێتە بازرگارانی دە کوردستان و بەرهێنەرانی یەکێک لە خەونەکانی ئێمە ئەوەیە و بەرهێنەری بەریتانی ببینە کوردستان ئینڤێستمنت بکە و بەرهێنان بکە و بەرهێنەرە کوردەکانی کوردستانی خۆشمان بێنینە وڵاتی بەریتانیا و لێرە بازرگانی و بەرهێنان بکەن. ئەمە خەونی گەورەی ئێمەیە. یعنی ئێوە تەسەوور بکەن ئەمەی کە ئێستا ئەمڕۆ کۆبۆتەوە لەم هۆڵە جوهدێکی زۆری بۆ کراوە. برای بەڕێزمان دڵنیام کە دوێنێ شەو هەتا حساکە تا بەیانی نەخەوتووە بۆ سەرخستنی ئەم کۆنفرانسە. ئێمەش هەموومان لە خزمەتیا بووین بەڕاستی. بۆیە دەبێ ئێمە ئەوە بڵین بەڕاستی بازرگانی سەکتەرێکی ئەساسیە بۆ سەرخستنی هەموو پرۆژەیەک، هی حکومی بێ، هەرێم بێ و هەروەهی ڕێکخراوەی و هەر شوێنێکی تر بێ.
ئێمە بە شانازیەوە بە خۆشحاڵیەوە دەرگای کۆمەڵی کوردی بەریتانیا کراوەیە بۆ هەر بازرگانێکی بەریتانیا بتوانێت لە ڕێگەی کۆمەڵی کوردی بەریتانیا و بەرهێنانەکانی باتە هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لەسەر خەتین ئەو بەڵێنەی کە داویانە بەڕاستی جێی دڵخۆشیە هەر کۆمپانیایەکی بەریتانی بڕاتە کوردستان و بەرهێنان بکە ئەوان بۆ ماوەی 10 ساڵ لێخۆشببوونیان هەیە لە هەموو باج و لە هەموو ئەو با بڵێن پارە و یاشتانەی کەوا دەخرێتە سەر کۆمپانیاکان وی هەموو بەڕاستی ئەمە جێی دڵخۆشی ئێمەیە جێی سپاس و پێزانی ئێمەیە ئەوەی کە ماوە بیڵێن بەڕاستی بەهۆی ئەم شەڕ و بەهۆی ئەم حاڵەتە نەگریستەی کە بەرۆکی شەرق الأوسەتی گردەوە بە بەرهێنەران یان کەسانی سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیانتوانی لەگەڵمان بەشدار بن لێرە و کۆمەڵێکیان بڕیاروا بوو بێن لەوانش کە وەزیری بازرگانی بوو و سپاسی کەسێکی تایبەت بکەم لە کوردستانە کە مامۆستا محەممەد کاوانیە کە ڕایۆشکارە لە وەزارەتی پلاندانان ئەو جوهدێکی زۆر باشی بۆ کردین کە تیمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لێرە بێ بەداخەوە کە نەیتوانی ئامادە بێ بەڵام ئەوەی کە دڵم پێی خۆشە ئەوەی کە دەمەوێت بیڵێم ئێمە لە تیمی لە ناو حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ میوانێکی تایبەت و میوانێکی خۆشەویستمان هەیە لە کوردستانەوە هاتووە جێ هەموو ڕێز و احترامێکە بۆمان کە جەنابی مامۆستا جەلالە و لە کوردستانەوە هاتۆتە ئێرە و ئێستا لەگەڵ ئێمە میوانە ئێمە دووبارە بە خێراتنی ئەویش دەکەین و بە خێراتنی هەمووتان دەکەین ومێد دەکەین هەمومان بتوانین پێکەوە برابین تەوابین یەکدەنگ بین یەک هەڵوێست بین هەر کوێک پێویستمان بوو هەمومان بەیەکەوە بین دووبارە زۆر سپاس دەستخۆش کاک محەممەد بە خێراتنی پارێزگاری ویسمیتڵاند ڕیچارد بارکەرەکەین بە خێربەی سەرچاوان ئێستاش بەڕێز نوێنەری قونسوڵی عێراقی لە شاری مانچستەر با بفەرمێ ئێستاش نوێنەری قونسوڵی عێراقی لە شاری مانچستەر با بفەرمێ بۆ پێشکەشنی وتەکەی Richard Parker Meyer of West Midlands has now arrived and we extend a warm welcome. لقد وصل الآن ريتشارد باركر عمدة ويست ميدلاندز ونرحب به ترحيبا حارا. والآن نطلب من السيد جواد الجبوري والله ناوكشي والله حصلت على الاسم بس نسيت. نطلب من السيد جواد الجبوري قنصل العراق في مانشستر ليتفضل لتقديم كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great honor to join you today on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Iraq Republic and the Consulate General of Manchester at this important investment conference organized by the vibrant Kurdish community here in Birmingham and all UK. First, I would like to extend my sincere congratulations and deepest appreciation to the organizers of this commendable initiative. It is heartening to see the growing role of diaspora communities in strengthening lines between Iraq and the wide world and in supporting our collective ambition for economic development and our beloved country reconstruction. Iraq is currently at a critical juncture in its history. Despite the well-known challenges of the past, we are fortunate to be witnessing positive and tangible progress in many areas, politically, economically, and in terms of overall security. The country experiences an increasing stable environment, underpinned by vision of comprehensive development and international cooperation. This progress is not an accident, but rather the results of a determined efforts of the Iraqi government, institutions, and people to build a new Iraq. I can assure you that the country is open to the world, rich in potential, and committed to the principles of partnership,
good governance, and transparency. In this spirit, we are pleased to share that Iraq, through the National Investments Commission and the Iraqi Economic Council, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs, and is preparing to host a major international investments forum. It is my understanding that this event has been designed to welcome leading global companies and strategic partners who may wish to explore and benefit from the unique and timely investments opportunities available across Iraq. We would like to suggest that the time to act is now, before competition intensifies and these opportunities become more limited. The most important point, I have to confirm again and again that there is an urgent need for investments in Iraq across a variety of sectors, including but not limited to infrastructure, energy, agriculture, technology, health, and education. It is understood that the government is endeavoring to reduce bureaucratic hurdles, improve the regulatory environment, and offer a real guarantee to investors. We are not merely rebuilding, but rather reimagining Iraq as a nation characterized by opportunity, innovation, and regional economic integration. It is our understanding that Iraq's geographical position serves a natural hub between the East and the West. We would like to explore the potential for sustainable partnership and win-win cooperation in this regard. At the same time, we remain deeply committed to preserving our national sovereignty and regional stability. We would like to express our strong desire to preserve the territorial integrity of Iraq and to avoid any involvement in external conflict. We respectfully call on all actors to prioritize diplomacy over escalation and to work together to prevent further instability in the region, including threats of nuclear dimensions. In this context, we respectfully reiterate our appeal of heightened Arab, Islamic, and international involvement in fostering peace and dialogue. We believe that Iraq is ready to be part of the solution of the problem, and we invite all partners to join us in this vision. Finally, we would like to express our sincere gratitude for all efforts that contribute to the unity and prosperity of Iraq. We would like to express our hope that our collaboration with our communities abroad and with international investors who share our optimism and ambition will continue. It is my hope that this conference will be a step forward toward a great partnership, a great prosperity, and a brighter future of Iraq and the region. So, excuse me again to speak it in Arabic now. السيدات والسادة الحضور الكرام، يسرني ويشرفني أن أشارككم كل يوم ممثلا عن وزارة الخارجية العراقية والقنصلية العامة لجمهورية العراق في مانشستر في هذا المؤتمر الاستثماري المهم الذي تنظمه الجالية الكردية النشطة هنا في مدينة بێرمینگهام وفي عموم يوكي. أود أولاً أن أتقدم بخالص التهاني والتقدير للقائمين على هذه المبادرة المتميزة التي تعكس الدور المتنامي للجاليات العراقية في الخارج في تعزيز روابط العراق مع العالم والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وبناء مستقبل واعد لبلدنا العراق.
لقد قطع العراق اليوم شوطا مهما نحو الاستقرار رغم التحديات المعروفة التي مر بها. نشهد اليوم تحسنا ملحوظا في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وسط جهود حثيثة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لبناء عراق جديد منفتح على العالم وغني بالفرص ومتمسك بمبادئ الشراكة والشفافية والحكم الرشيد. وفي هذا السياق يسعدنا أن نعلن بأن العراق ومن خلال الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي وبتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية يعتزم تنظيم ملتقى استثماري دولي كبير في المستقبل القريب يستضيف كبار الشركات العالمية الراغبة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. ونحن نؤمن بأن الوقت الآن هو الأمثل للدخول إلى السوق العراقية قبل أن يشتد التنافس ويضيق هامش الفرص. فالعراق بحاجة ماسة إلى استثمارات واسعة ومتنوعة في مختلف الطاقات في البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم. وتبذل الحكومة جهوداً متواصلة لتذليل العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة قانونية آمنة محفزة وضمانات حقيقية للمستثمرين. إننا لا نعيد بناء العراق فحسب بل نعمل على إعادة تصوره كدولة حديثة ومتجذرة في محيطها الإقليمي والدولي وذات موقع جغرافي استراتيجي يربط الشرق بالغرب ويمكن أن يشكل مركزاً اقتصادياً مهماً للتكامل والتعاون المستدام. وفي الوقت ذاته نؤكد تمسك العراق بسيادته واستقراره ورفضه التام لأي انتهاك لحدوده أو الزج به في صراعات إقليمية. وندعو الجميع إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن التصعيد بما في ذلك التهديدات ذات الطابع النووي لما لها من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. ومن هذا المنبر نوجه دعوتنا مجددا إلى تعزيز دور الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي في دعم مسارات السلام والتفاهم. فالعراق يريد أن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة ونحن نمد يد العون لكل من يشاركون في هذا الطموح. وأخيرا نعرب عن شكرنا العميق لكل جهد صادق يسهم في وحدة العراق ونهوضه ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع جالياتنا ومجتمعاتنا وشركائنا في الخارج ومن أجل عراق أقوى وأفضل. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق وأن يكون خطوة على طريق شراكات أوسع وتنمية أعمق ومستقبل مشرق لعراقنا الحبيب والمنطقة بأسرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآسف للإطالة لكن هذا البروتوكول مالكم تفهمون باللغتين. دەست خۆش ئێستاش بەڕێز کاک سەرباز بەرزنجی با بفەرمەوە پێشکەشنی وتەکەی کانسڵە و سەرۆکی کورد فۆر لەیبە فەرموو. And now we ask Mr. Serbaz Barzanji, Councillor and Chairman for Kurdish for Labour, to come here and deliver his speech. Good afternoon. It is both an honor and privilege to stand before you on this special occasion. First off, I want to say a big thank you to our distinguished guests, our valued community members, and of course, the Honourable Mayor of West Midland, Richard Parker. A warm welcome also to all the councillors, business leaders, friends who have joined us today. Your presence means a lot. Thank you all for being part of this brilliant conference. As many of you know, that West Midland has always been a shining example of Labour's proud history, standing shoulder to shoulder with working people, supporting local businesses, helping communities to thrive. This region understands what it means when we need to come together, to look out for one another, and to build a better future for all. Today's conference is all about how a Labour government
with strong leadership both nationally and locally, continues to back businesses, trade, and inclusive growth. These aren't just political ideas. They are the values that we live and breathe in our daily lives. Values that matter to families, to workers, to business owners right across West Midlands and across the country. But today is also a moment to recognize and celebrate the contribution of Kurdish community, a community I'm incredibly proud to be part of. From our culture to our role in schools, NHS services, shops, restaurants, factories, and small businesses, Kurdish people are playing a key part in the life of this country. We are not on the sidelines. We are right at the heart of it. Contributing, building, serving, and helping this country move forward. And this conference today is a clear reminder of what we can achieve when we work together. When communities like ours are supported by a Labour government, by a Labour mayor like Richard Parker, and Labour-run councillors that care about people's life. It is about partnership. It is about inclusion. It is about making sure no one is left behind. So thank you again for being here. Thank you for the work that you do. And thank you for believing in better, fair, and more equal society. Let's keep together. Thank you very much. And if you allow me, I would like to say a few words in Kurdish. I think all the speakers before me have said in Kurdish and Arabic, so I think it makes sense for me to say a few words in Kurdish, if that's okay with you all. ئەم کاتتان باش هاوڕێیان و هەڤاڵانی خۆشەویست. زۆر سپاستان دەکەم کە ئەمڕۆ لێرە ئامادەن. پێشەوەی دەست پێ بکەم پێم خۆشە دەستخۆشی و سپاسی تایبەتی لە کۆمەڵی کوردی بەریتانیا بکەم. بەڕاستی کۆمەڵەیەکە کە جێگەی خۆیان کردوتەوە لە ناو دڵی هەموو کوردێک لە ناو هەموو کۆمێنیتی مەمبەرێکی ئەو وڵاتەدا بێ جیاوازی بێ ئینتیمای چ سێکت و چ بەشێکی و سەر بەکوێ و خەڵکی کوێی دەرگای خۆیان واڵا کردووە پشتگیری هەموو کەسێکی کورد دەکەن لەم وڵاتە جێدەستیان دیارە زۆر سپاسیان دەکەم. من شانازیان پێوە دەکەم لە نزیکەوە ئاگادارم کە چەند بە دڵسۆزانە کار دەکەن بۆ بەرەو پێشچوونی کۆمەلگای کوردی و چەند بە دڵسۆزانە کار دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن کۆمەلگای کوردی گەنجەکانمان ببن بە بەشێک و بەشێکی کاریگەری ئەم کۆمەلگا تازانێکی ئێمە لێیاندا دەژین. لێرە دەمەوێت پامێکی ڕاستەوخۆ لە دڵەوە ئاراستەی ئێوە خوشک و برایان بکەم بە تایبەتی بۆ خاوەنکار و بزنسمانەکان. خوشک و برایانی بەڕێز، ئێمە نابێت وەک ڕکابەر یەکتری ببینین، بەڵکو دەبێت وەک هاوکار و هاوبەش یەکتر تەماشا بکەین. دەبێت دەست بخێنە ناو دەستی یەک. لەم وڵاتەدا ملیۆنان خەڵکی تێدا دەژین. ئێمە کمینەیەکی زۆر بچووکین. ئەگەر ئێمە نەتوانین یارمەتی یەکتر بدەین پشتی یەکتر بگرین کەیتر پشتگیری ئێمە دەکات. سەرکەوتنی هەر یەکێک لە ئێمە لە ئێوە سەرکەوتنی هەمومانە. کاتێک دوکاندارێکی کورد دەبینی پێش دەکەوێت هەمومان پێویستە شانازی پێوە بکەین. کاتێک بزنسێکی کوردی دەبینین گەورە دەبێت دەرگا بۆ سەدانی تر دەکاتەوە. بەڵام لەوەش گرنگتر کاتێک گەنجێکی کورد لە بواری سیاسەت زانست یان لە ئەکادیمیدا هەنگاوەیەکی گەورە دەنێت و سەرکەوتنێک بەدەست دەهێنێت تەنها سەرکەوتن نییە بۆ ئەو تاکە کەسە بەڵکو ئەمە سەرکەوتنە و شانازیە بۆ هەمومان و هەر یەکە لەو سەرکەوتنانە بناغەیەک دادنێت بۆ نەوەکانی داهاتوو ڕێگەیەک بۆ ئەوانی دوای خۆی خۆش دەکات و پێیان دەڵێت کە تۆش دەتوانیت و دەتوانرێت تۆش ببیت بەشدار بی لەم سەرکەوتنە و تۆش دەتوانی یەکێک بی لەو سەرکەوتوانە و پێمان دەڵێت کە دەتوانیت بیکەیت. وەوا لە گەنجانی تر دەکات کە باوەڕیان بە خۆیان بکەن و
بزانن کە ئەوانیش دەتوانن خەوری گەورە ببین و پێی بگەن. ئەمە فەلسەفەکەیە، ئەمە بنەماکەیە، ئەمە ئەو لێگەسیە ڕاستەقینەیە کە دەبێ بۆ یەکتری بەجێ بهێڵن، لێگەسیە هیوا و باوەڕ بەخۆبوون. با کێبڕکەی ناتەندروست وەلاوە بنین، ببینە هێزێکی یەکگرتوو، چونکە بە یەکگرتن و هاوکاری دەتوانین شتی مەزن وەبەست بهێنین. و ئەگەر بە تەنها خەونیشی پێوە نەبینین کە بە تەنها ئەو کارانە بکەین، سەرکەوتنی ئێمە بە کۆمەڵە نەک بە تاکە کەسی. ئەم کۆنفرانسەی ئەمڕۆژ بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر ئەوەی کە کاتێک پێکەوە کار دەکەین دەتوانین چی بەدەست بهێنین. کەواتە دووبارە سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم، سوپاسی ئەو کارە مەزنە دەکەین کە پێکەوە بە یەک دڵ یەک باز و مێژوویەکی نوێ بۆ گەلەمەکەمان و بۆ گەلەکەمان و نەوەی داهاتوومان بنیادنین. دووبارە سوپاستان دەکەین بۆ ئامادەبوونتان و دووبارە سوپاس و دەستخۆشی لە کۆمەڵەی کوردی دەکەم لە بەریتانیا کە جێگەی خۆیان کردوتەوە بەڕاستی کۆمەڵەیەک و کۆمەڵە کەسانێکن کە بەڕاستی خۆیان شەو ڕۆژیان خستۆتە سەر یەک بۆ هاریکاری و بەرەو پێشچوونی کۆمەلگای کوردی و هاریکاریکردنی بەریتانیا. دووبارە سوپاستان دەکەم. Thank you very much for being here today. Once again, thank you. Now, I ask Mr. Richard Parker, Mayor of West Midlands, to come here and deliver his speech, please. ئێستاش پارێزگاری وێست میدلاند ریچارد پارکر بەفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتەکەی. Thank you and welcome to Birmingham for this very important business event today, this business conference. And I wanted to come here today simply to speak to you all about how important relationships and cooperation is between this city and this region, the West Midlands, that I'm elected to represent, and our Kurdish communities, not just here in Birmingham and the West Midlands, but across the UK too. So thank you very much for choosing Birmingham for your conference today. I was elected to change the lives and build opportunities for people across this region, across the West Midlands, because under the previous government and the previous mayor, too many of our communities, in fact, some of our newer communities to this region, have been overlooked and left behind. And that has been the case for too long now. And I want to build a better region where everyone from all of our communities gets the best chance to make the most of their lives and to succeed here. And I was very, very pleased and very grateful for the support of Kurds for Labour and the Kurdish community across the region for supporting me in my campaign, in my election in May last year. But the most important reason why I'm here today is to support you in the work you're doing, building on investment and trade relationships between the Kurdish communities here and business opportunities here in the UK and in this region, but also to look at opportunities for businesses here to invest in Kurdistan and in Iraq too, because we can improve people's lives there. So thank you very much for coming to the West Midlands today. And also I wanted to thank the Kurdish community here, not just in the West Midlands, but in the UK, for the contribution you've made to civic and commercial and cultural life here. And we have made you very welcome here. We're very pleased to have you here. And I look forward to working with you in the future to ensure that when we deliver growth and economic prosperity in this region, that prosperity benefits and is embedded in all of our communities, and that includes the Kurdish community too. So thank you very much. Nicewood solicitors, can you please come here and deliver your speech? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You Kurdish sure like your tea breaks. So imagine giving your speech straight after a tea break, talk about no pressure at all. But seriously, it's an honor to share this podium with noble dignitaries. And I start off by congratulating the UK Kurdish Association for putting this amazing event together. I know the hard work that has gone into organizing this event. I've witnessed it firsthand as the secretary of this association, Mr. Nazar Wisenaz. He's not only my very good friend, but he's somebody I refer to as Kakajan. You all know what Kakajan means, yeah?
Now, I know a lot of you will be speaking in Arabic and Kurdish. By the way, Kakajan and Chunni Bashi is the only Kurdish or Arabic that I know. That's the limitation of my Kurdish speaking. You're not going to get any more Kurdish out of me. But on a serious note, Kakajan, according to my understanding, means a dear elder brother. And I have to take this opportunity to express that Nazar Wise, in every sense, has been an embodiment of that term. He has been an elder brother and a mentor to me, and I firsthand witnessed his dedication, not only to his craft, but to this association, and towards the development of the Kurdish community. We really need more people like Nazar Wise. Can I ask you all to join me and just give a massive round of applause to Nazar Wise, because people like him, we need more people like him. Now, but enough said about my dear Kakajan. Let's talk about somebody far less interesting. Let's talk about me. Most of you guys are probably thinking, who the hell is this guy? And you know what, rightly so. So I'm going to introduce myself. My name is Hurrim Rashid, and I am the director and solicitor at Knightswood Solicitors. We operate from Birmingham. We started operation in 2021, and at the time the firm was a one-man band, so I was my own secretary, my own receptionist, my typist. I single-handedly performed every role in the business. Alhamdulillah, with the grace of God, we now have an entire team. So I have been very fortunate that I have been involved in an establishment where we had the privilege of creating opportunities. And that's what today's gathering is about, crossing borders and creating opportunities. And I know Kurdistan is rife for business opportunities. I have had the honor of meeting the Minister of Trade and Industry of the Kurdistan region, the Honorable Kamal Muslim Said, who I believe unfortunately couldn't be here with us today, but he is a man I deeply admire and I respect his vision. He has big plans for the future of Kurdistan, and I wish him the best in all his endeavors. Look, for too long, I personally was so inspired by this great leader that I named my son after him. And we need more men like him, especially in the current climate. But before the year 2000, there must have been Kurdish people in the UK, but honestly, the rest of us didn't know. Well, I certainly didn't know so much. Now, thank God, there are many, many more, and as a result, we can all get much better haircuts. We can get better beard trims because you guys have some of the best barbers. And my brother Jamil is here, who owns the best franchise in Birmingham. Jamil, can you stand up for a second? So I'm a lawyer, so I come with evidence. I come with proof and facts, and Jamil's testament to that. But most importantly, you guys make great kebabs. Honestly, you have the best kebab shops in Birmingham. So, and credit to you. But jokes aside, the potential within the Kurdish community, which is now significant in numbers, is huge, especially in a city like Birmingham, where they will find a massive market and thousands of non-Kurds who consider them our brothers. Now, I like to think relationships like mine with my dear Kaka, with my brother Jamil, who's also a member of the Kurdish community, is a testament to that. From running my own business, I have learned that the best way to grow that business is to meet lots of people, get to know them, and see if you can help each other. Because we all need help, and none of us can come close to achieving our potential without the help of others and, of course, the grace of Allah. So, inshallah, we can all get to know each other much better and help elevate each other and exploit all of the opportunities and avenues available, most of which we haven't even thought about yet. So I once again thank the UK Kurdish Association for inviting me to speak here today. Thank you all for bearing with me. I hope I've done this podium justice, and I'm sorry for taking you all away from your break. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.